Grade date, lesson 13, fractions 4. භාගවල 4 වෙනි වීඩියෝ පටය. Answers of exercise 13.3. මුලින්ම 13 අභ්‍යාසයේ පිළිතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. මේක සුළු කිරීම ක්‍රම දක්වන්නේ නැහැ. අපි කලින් ගෙනත් නිදසුන් වගේ ඒකාකාරී එකම ආකාරයේ සුළු කිරීම නිසා ඔබ පිළිතුරු චෙක් කරගන්න. From 9 to 12, check your answers. The similar simplification, but if you have any mistake, check again your simplification and do the corrections. But from the second one we are going to discuss, because you have to write the little sentences. Second question: if a vehicle travels a distance of 12.5 km on 1 liter of fuel, find the distance it travels on 3/4 liter of fuel. Now here you need to write the little sentence. What is we are going to find? Distance travel. You can use another different words or more words. No any standard word. Only thing is, right here what is you are going to find. මෙතන මේ වගන්ත ලිවීමේ විශේෂිත වචන නැහැ. අපි මේ පැත්තේ හොයන්න යන්නේ මොකක්ද කියන එක කෙටියෙන් ලියුවම ප්‍රමාණවත්. Then in 1 hour 12.5 for 3/4 3/4 of liter, it's multiplied by 3/4 3/4. Then normal multiplication of fraction, convert this into improper fraction, multiply by 3/4. No any simplification. 25 into 3 75, 2 into 4 8. Convert this into mixed number. Third one also similar. තුන්වෙනි එක For the fourth one, you can use different ways. This is one of that way. First, we can find quantity of liquid drink once at one time. Then 1/10 liters, but we need to convert into milliliters. Therefore, it multiplied by 1000, 100 milliliters. So, මෙතෙන්දී අපි පළමුව කරේ එක්වරක් පානය කරන ද්‍රව ප්‍රමාණය මිලිලිටර වලට හරවගත්තා. The number of times within 3.5 hours. පැය 3:30කදී අපි මෙතන 8යි කියලා ගත්තා. මොකද ආරම්භයත් අවසානයත් සමගම. සමහර කෙනෙක් 7 කියලා ගන්න වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන මම 8යි කියලා ගත්තේ ආරම්භ අවස්ථාවත් අවසාන අවස්ථාවත් සමගම. 800 මිලිග්‍රෑම් මිලිලිටර් 800යි. ඔබේ 700 තියන අයත් මෙහි නිවැරදි බව දාගන්න. මොකද පැහැදිලිව ගාන කියලා නැහැ. මුල් අවස්ථාව සහ අවසාන අවස්ථාවත් ගත යුතුද නැද්ද යන මග. ඒ නිසා මෙතන 7 වාරයක් කියලා 700 ගත්ත අයත් නිවැරදි ලෙසේ සලකන්න. අභ්‍යාසයේ 13.4 කලින් වගේම පිළිතුරු පරීක්ෂා කරගන්න. සුළු කිරීම එකම ආකාරය. ඔබේ වැරදි පිළිතුරු තියෙනවා නම් ඒ ගණන් නැවත වෙනම කොලයක ආපහු මුල ඉඳලා හදලා බලන්න. ඔබේ සුළු කිරීමේ යම්කම්
බෙදීමේ ගුණ කිරීමේ ගැටලුවෙන් තියෙන්න පුළුවන්. අන්තිමට එක අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 11 3යි 2න් එක ගුණ කිරීම 4යි 5න් 4 ගුණ කිරීම 14න් 5 මේක විෂම භාග කරා දෙවරක් 3 6 1යි 7යි 2න් 7යි 5ක් 4 20යි 4යි 24යි 5න් 24යි මේක 14න් 5යි 14යි 24යි දෙකම 2න් බෙදෙනවා. එතකොට දෙකයි 24යි බෙදන්න පුළුවන්. 2කට 2 එකයි 24 2 12යි 5ට 5 එකයි 5ට 5 එකයි. අවසානයේ මේ 7යි 14යි බෙදන්න පුළුවන්. 7ට 7 එකයි 17ට 7 2යි. දැන් ලවයේ ඔක්කොම තියෙන්නේ ගුණ කරාම ඉන්නේ 12යි. හරේ 2යි. නැවතත් මේ දෙක බෙදනවා. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 6යි 1න් 6 කියන්නේ 6යි. එහෙම නැත්නම් 12න් 12 2න් බෙදුවම 6යි. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ පියවර නැතුව මේ ස්ථානයේදීම මේ දෙකත් 12ත් සුළු කරන්න පුළුවන්. 2ට 2 ඒවා 1යි 12ට 2 ඒවා 6යි එක්වරම පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. Tenth one. First convert this fraction into improper fractions. 10 into 3 13, 10 into 3 30, 30 plus 3 33 over 10, 3 into 2 6 plus 1 7 over 3, 7 into 4 28 plus 2 30, 30 over 7, 7 and 7 divisible both by 7, 1 1, 10 times 1 10 times 3, 3 times 11 3 times 1, 33 over 1 mean 33. Reciprocal of a number. Now we are going to learn division of fraction. For the division we have to learn what is the reciprocal of a number. අපි ඊළඟට භාග බෙදීම ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒ සඳහා වැදගත් වචනයක් තමයි සංඛ්‍යාවක පරස්පරය කියන එක. Now look at here, there are some numbers and reciprocals given. Numbers mean it can be a whole number or fraction. This number is 5 over 12. 12න් 5 තමයි සංඛ්‍යාව. The reciprocal mean change numerator and denominator. That is 12 over 5. 12 fifth. එහෙමනම් සංඛ්‍යාවක පරස්පරය කියන්නේ ලබා ගන්න පුළුවන් ඒකේ ලවයත් හරයක් මාරු කිරීමෙන්. This is 2 and 5 over 8. Before finding the reciprocal, we have to convert this into improper fraction. 21 over 8. Now reciprocal is 8 over 21. So මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් නම් අපි ඉස්සෙල් එක විෂම භාගයක් බවට පත් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපිට පරස්පරය හොයන්න පුළුවන්. 7, that is a whole number. You know, if it is 7, denominator is 1. Then it is changed. 1 become denominator, 1 become numerator, 7 become denominator. එතකොට මෙතන 1න් 7 කියලා තියෙන්නේ. එතකොට 1 කියන එක ලවය බවට පත් වෙනවා. 7 හරය වෙනවා. Reciprocal of 7 is 1 over 7. එතකොට 7 යන පූර්ණ සංඛ්‍යා පරස්පරය ගත්තොත් 7න් එකයි. මේ reciprocal එක එහෙම නැත්නම් පරස්පරය කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ භාග බෙදීමේදී. ඒ සඳහා සූදානමක් වශයෙන් තමයි මේක ඉගෙන ගන්න. Dividing fractions. භාග සංඛ්‍යා බෙදීම අපි මෙතන සිට ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. Now look at here. This is 10 divided by 2 is 5. It is known thing. 10 දෙකෙන් බෙදුවම 5 බව අපි දන්නවා. See the other one, 10 multiplied by half. That actually meaning of this one, half of 10.
half of 10 is 5. Otherwise 10 multiplied by half, 2 times 1, 2 times 5, answer is 5. Then from this one you can identify dividing by 2 is equal to multiply by half. That means when dividing by certain number is equal to multiply by the reciprocal of that number. We use this process for the division. දැන් මෙතන අපිට පැහැදිලි දෙක කියන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීම කියන එක සමාන වෙනවා ඒකේ පරස්පරයෙන් ගුණ කිරීමට. දෙකෙන් එකකින් ගුණ කිරීමට. එහෙමනම් අපි භාග බෙදීමේදී කරන්නේ ඒ බෙදීම වෙනුවට එහි පරස්පරයෙන් ගුණ කිරීම. ඒක තමයි අපි භාග බෙදීමේදී උපයෝගී කරගන්නේ. See the first example. 3 over 5 divided by 12. Then 3 over 5, instead of division, we can do the multiplication, but by not this number, reciprocal of this number. That means when you are dividing a fraction by certain number, that process is equal to multiplication of the reciprocal of this number. එනම් භාග බෙදීමේදී මේ 5න් 3 කියන එක 12න් බෙදෙන එකට සමාන වෙනවා. 5න් 3 කියන එක මේකේ පරස්පරයෙන් ගුණ කිරීමට 12න් 1යි අපි සරල විදියට ගත්තොත් 10 දෙකෙන් බෙදෙන එක සමාන වෙනවා 10 භාගයෙන් ගුණ කිරීමට 10න් භාගයක් ගැනීමයි වෙන්නේ. ඒ වගේ සරල දහසක් මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි ක්‍රමයේ වෙන්නේ පළවෙනි භාගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එහෙමමයි. විදීම ගුණ කිරීම බවට පත් වෙනවා. දෙවෙනි බෙදෙන භාගය මේ සංඛ්‍යාවේ පරස්පරය ගන්නවා. දැන් මෙතන ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය භාග ගුණ කිරීම තියෙන්නේ කලින් ඉගෙන ගත්ත. 3 වරක් 4යි 3 වරක් 1යි 1 වරක් 1 1යි 5 වරක් 4 20යි. මෙතනින් පස්සේ කලින් අභ්‍යාසවල ඉගෙන ගත්ත ගුණ කිරීම එලෙසම යොදා ගන්න පුළුවන්. Second one, 3 over 8 divided by 6 over 7. 3, 8 not change. Convert this into multiplication. Write the reciprocal of this number 7 over 6. Now you can do the multiplication. 3 times 2, 3 times 1. That's all. 1 into 7, 7. 8 into 2, 16. Third one, 12 over 5 divided by 5 over 8. 5 over 12 multiply by 8 over 5. Convert division into multiplication. Convert this number or fraction into reciprocal of it. Now do the multiplication. 5 times 1, 5 times 1. These 2 divisible by 4. 4 times 3, 4 times 2. 2 over 3. Now you can answer the exercise 14.1, 14.2 and 14.3. When you are doing the division, write the necessary steps. First step, by converting multiplication into division. Then second, change the fraction into reciprocal. බෙදීම ගණන් වලදී ඔබ පියවර ලිවීමට මතක තබා ගන්න පිළිතුර පමණක් ප්‍රමාණවත් නැහැ.